చేస్తూ ఉంటారు. కానీ చాలామంది చెయ్యని నా అభిప్రాయం. నేను ఎక్స్పీరియన్స్ నాకున్న దాంట్లో చెయ్యాలి అనేది. అలాంటిది వర్క్షాపులు చేసుకోవడం, డైలాగులు ముందుగా ఫ్రీ చేసుకోవడం లాంటివి చేస్తే కనుక ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. Aamir Ganji. But you know, one second. Sir, actually each one has their own style. Like I like to rehearse a lot. But I've noticed that a lot of people, you know, creatively, they like to be more free. They don't want to be bound. I know that some directors, especially earlier, in the earlier years, earlier decades, they would take a story idea, they would do the casting, and then they would go to the location, sir. And as a team, they would write the scenes, next day they would shoot, write the scenes, next day they would shoot. Now, it is a very organic way of making a film, but it is not very organized. And it may be a very expensive process, because if you're, you know, writing your scenes while you're shooting, it can be very expensive. So, there is no right way or wrong way. You know, it's each creative person has their own way, I feel, sir. Aamir Ganji, in future, last question, please. Aamir Ganji, in future, any accepted in Telugu state cinema cameo role? Are you accepted? Oh, I would love to do. I would love to do that. He Sir, asked Aamir, me. I think you know, I'm a big fan He was of complaining. You see, I was telling Chiranjeevi Garu that now you please give me an opportunity to return and do something for you, sir. Give me opportunity. Allow me to also do something. So I'm honored. then we were talking. So he said, yes, I will call you and all that. No, wait. Let me tell you the main thing. So he said, yes, and I will tell you. Then after 2 days, he said, yeah, I'm shooting with Salman, and something he was telling me about that movie. I said, sir, you didn't call me, sir. You called Salman, sir. You didn't call me. I said, it is not acting with the brain or heart. It's physically. So that's the reason we opted For Salman. Aamir ji, Sir, Aamir sir. actually, the country, the Indian cinema is going to a turbulent phase actually after the pandemic. There are very much concerns. Chiranjeevi Garu also is very well aware of all that going on. What are your thoughts going on with biggest release? It is the biggest release of yourself and also the Hindi cinema. So what exactly are your thoughts? Well, I believe that stories will always live on. Stories will always live on. Platforms might change, but I feel that storytelling is the oldest entertainment that we used to have for each other. When there was no cinema, when there was no language also, when there was no books also, people used to sit around campfires and tell each other stories of, you know, yeah. So this is the oldest form. Storytelling is something that we all like to listen to, we like to tell, and we like to hear. I don't think this will ever end. You know, the form may alter, the form may change. Okay, the last Aamir question. sir, please. Aamir Last this question. side. Aamir Aamir sir. to your left. Yes, Towards your yes. left. How Towards your left. toughest was playing a Sikh? Why the Sikh backdrop for this film? Well, actually, I never asked Atul that question, because when he wrote the script, it was already a Sikh character. I think when you're playing any character with a certain cultural background and a certain language, it becomes your responsibility as an actor to try and be as accurate as possible. So we have tried our level best to do that, and we have also taken assistance from the Sikh community to guide us as to, you know, what are the things that is very relevant culturally for Sikhs, and so we have followed all of that, and we have taken, I think, all the care to make sure that we are accurate. Sir, this side towards your Last left. question, Towards your please. left, sir. Last Towards your left. question. Abdul from India. మీరు This side. ఎప్పుడు అంటుంటారు ప్రతి అంటే సినిమా అనేది ఇండియన్ సినిమాలా ఉండాలి, ఈ మధ్యకాలంలో రీజనల్ అనే భావన రాకుండా సినిమా అనేది ఇండియన్ స్థాయిలో ఉండాలని మీరు ఎప్పుడు ఆశపడుతుంటారు. అది ఈ సినిమాతో నెరవేరబోతుంది. మీరు ఇందులో భాగస్వామి అయ్యారు. బాహుబలి లాంటి సినిమాలన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఉన్నాయి. బాలీవుడ్ సినిమాలని ఈ మధ్యకాలంలో ఈ లాల్ సింగ్ చెడ్డా అనేది బాలీవుడ్లో కావచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ కావచ్చు అనేది ఒక రీజనల్ లా కాకుండా ఒక ఇండియన్ సినిమా అనేది మరోసారి చాటపోతుంది అనడానికి మీరు ముందుకు వచ్చారు. సో అది ఎలా ఉంది సార్? దీనికి బాధితుడిని అనుకోండి, లేదంటే దీని గురించి వర్రీ అయ్యే మనిషిని నేనే. ఎందుకంటే మనకి రుద్రవీణకి నాకు నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ అవార్డు, నర్గిస్ దత్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అవార్డుకు ముందు వాళ్ళు ఒక ఇలాంటి హాల్లో ఒక హై టీ ఇచ్చారు.
ఇచ్చినప్పుడు సరదాగా అక్కడ ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీ గురించి గొప్ప గొప్ప గ్రేట్ యాక్టర్స్ ఫొటోస్ అన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి. అవన్నీ చూసుకుంటూ ఆ టీ తాగుతూ అలా తిరుగుతూ ఉంటే రైట్ ఫ్రమ్ పృథ్వీరాజ్ కపూర్ టు రాజ్ కపూర్, దిలీప్ కుమార్, దేవానంద్, రాజ్ కుమార్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీబడి అన్ని ఫొటోస్ ఉంటున్నాయి. హీరోయిన్స్ నర్గిస్ దత్ లాంటి ఫొటోస్ అన్నీ ఉంటున్నాయి. అలా అలా వాళ్ళ చిన్న గ్లిమ్స్ ఇవన్నీ చూసుకుంటూ నెక్స్ట్ సౌత్కి వస్తాం. సౌత్కి అనుకుంటే సౌత్ వచ్చేసరికి ఒక ఎంజీఆర్ గారిది ఉంది, పద్మిని, రాగిణి ఇలాంటి కేరళ సంబంధించిన హిందీ యాక్టర్లు వాళ్ళు హిందీలో చేశారు కాబట్టి. ఆ తర్వాత చూస్తే పెద్ద లేదండి, ఎవరి లేవు. నాకేంటి రామారావు గారు, నాగేశ్వరరావు గారు, శివాజీ గణేశన్ అండ్ ప్రేమ్ నజీర్, మధు, అలాగే రాజ్ కుమార్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళ మహానుభావులు మనందరికీ సచ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్స్, లెజెండరీ యాక్టర్స్, మనకి డెమీ గాడ్స్ లాంటి వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ఏమీ లేదేంటి, సౌత్ రిప్రజెంటేషన్ లేదేంటి అంటే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి, ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి కానీ ఇండియన్ సినిమా అంటే హిందీ సినిమాని ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఇది నాట్ రైట్ అని అప్పుడే చాలా హ్యూమిలేట్ అయ్యాను. నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను, ఆ స్టేట్మెంట్ తనకి గుర్తుందని ఒక సందర్భంలో అమీర్ నాకు చెప్పాడు. యూ టోల్డ్ మీ. Yes, sir, I read that. సో అలా చేయనప్పుడు ఆ బాధలో నుంచి ఇచ్చా నేను కూడా ఇండియన్ యాక్టర్ అనిపించుకోవాలి, తెలుగు యాక్టర్ ఏంటనేది ఎక్కడ అనిపించి ఆ తర్వాత ప్రతిబంధ, ఆజికా గుడారాజ్ అండ్ ఇంకో జెంటిల్మెన్ ఇలాంటి సినిమాలు నేను చేయడం జరిగింది ఎంత సరే కమల్ హాసన్ ఈ సినిమా మన ఏక్ దుజే కే లియే చేసిన ఇవన్నీ కూడా సౌత్ యాక్టర్స్ కానీ చూశారు తప్ప వాళ్ళు ఎంబ్రేస్ చేసుకోవాలి, మనల్ని ఓన్ చేసుకోవాలి. మనం కూడా ఇండియన్ యాక్టర్ అన్న ఫీలింగ్ ఇవ్వలేదు. బట్ ద డేస్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. అది ఒక చెప్పాలంటే శంకరాభరణం తర్వాత ఎక్కడో తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగునే లాంగ్వేజ్ ఉంది, ఇది మద్రాసీ కాదు, తెలుగు అంటే ఒక ఐడెంటిటీ అనేది మనకి శంకరాభరణం నుంచి మన విశ్వనాథ్ గారి ద్వారా వచ్చిన ఆ తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి గుర్తింపు వచ్చింది లేదు. ఆ తర్వాత రాజమౌళి అనే తను పెద్ద ఎత్తున ఈ రోజున ఈ సరిహద్దులు చెరిపేశారు. దెర్ ఇస్ నో బ్యారియర్స్ నౌ ఇండియన్ సినిమా అంటే వేర్ ఎవర్ యూ మేక్ అండ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ నో మ్యాటర్, అది ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ బాహుబలి కానివ్వండి, కేజీఎఫ్ కానివ్వండి, అండ్ కాదు RRR కానివ్వండి, శంకర్ సినిమాలు కానివ్వండి, రోబో కానివ్వండి, అంతకుముందు సినిమాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కలిపి ఏమైపోయిందంటే ఆల్ సౌత్ రీజనల్ సినిమా అనేది పోయింది. ఈ రోజున అన్నీ కలిపి ఇండియన్ సినిమాలే. ఏ భాషలో ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో నిర్మించినా సరే అది ఇండియన్ సినిమా అయిపోయింది. సచ్ ఏ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది. ఇది కావాలని కోరుకుని తపన పడ్డాను నేను ఒకప్పుడు. అది నెరవేరేందుకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ రోజున మేము కూడా ఇటు రావాలి, ఇటు వాళ్ళను కూడా వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానం మేము పొందాలి అంటూ ఈ లాల్ సింగ్ చడ్డా సినిమా ఈ రోజున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దానికి మోస్ట్ వెల్కమ్. ఇలాంటి గ్రేట్ స్టార్ని, ఇలాంటి గొప్ప లెజెండరీ యాక్టర్ని మన సౌత్ ఉన్న ముఖ్యంగా మన బోత్ ద స్టేట్స్ తెలుగు ఆడియన్స్ గుండెలకు హత్తుకుంటారు, గుండెల్లో పెట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతాను. లాల్ సింగ్ చడ్డాతో హీ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఇన్ అవర్ ఆడియన్స్. Sir, Aamir sir, how do you see this? I just want to say something. You know, I could not follow what sir was saying, but I think I could guess. Sir, you were telling of the incident that you were hurt that day. In New Delhi, you were hurt. Sir, I want to tell you that I also read that interview and I was very moved by reading what you had gone through, sir. Yes. And I want you to know that, sir, today, as a Hindi actor, I have come to take your blessings and your help. Sir, Aamir sir, this. So you have come a long way, sir, from that. Sir, on this point, sir, this side, Abdul from India Today, sir, towards your left. Click on. Towards your left, sir. I Sir, think this side. ma'am was saying. Sir, just two questions I'm having. Yeah. One is, how do you see this sudden tsunami, sir, which is making box office up till 1,200 crores? What is your opinion on it, sir? And the other thing, have you seen the recent Photoshop by Ranveer Singh? What would you like to comment on that, sir? So I No, think I've they're not seen the out photo, of the box. but I think that it's really wonderful to see that cinema coming out of any region. I would say in this case it is Telugu cinema. There was KGF 2 is a Kannada film. There's Pushpa. There is Rajamouli's film, Bahubali, and then RRR. So all these films have all come from the south of India, and they have really won the hearts of audiences across the country.
I remember when KGF was about to release, KGF 2 was about to release, there was a lot of excitement among the Hindi audience, amongst my own friends. And I must say that Laal Singh was supposed to release on that day. But fortunately for us, Red Chillies was taking little time on the VFX, so we got saved. Otherwise, we would have come with KGF 2. So I think that is wonderful to see that cinema coming out of one state of India can actually successfully give joy and entertainment to the whole country. And that's really, it's a celebration time for us when that happens. So I think that's wonderful to see. Yeah, Aamir sir, my final question is, I would like to ask, my name is Arjun Naresh. So I saw many movies of yours, like Tare Zameen Par, Raja Hindustani, lot of movies. But I see in this movie like your facial expression, how you maintain a facial expression in each movie. How you maintain, sir? What? Yeah. Oh, it was very difficult. Because PK is also the strongest point, sir, is innocence. Even here, the character is innocence. So I actually went through a lot of things. Like in PK, I don't blink. The character does not blink. His eyes are open. The eyelids never blink. So in this, I have blinked a lot. In PK also, usually the mouth of my character is almost like a beak, you know. So the mouth is little out in PK. And in this, I have kept it more, the chin is little up, you know. So I have kept different gestures and personalities, but the innocence perhaps is the same. But I think in the performance I have brought about, in PK, sir, my ears come out a lot. In real life also they come out. In PK, we brought them out more. But in this one, we have put them in. So there are many differences you will see between PK. I've tried to bring the difference. Sir, did you... I think Okay, Chiranjeevi Garu has got busy schedule. So we should... Thank you, they've sir, got a so much. flight. Aamir, sir, did you And run top of- that fast? Like, did you run that fast in the film? And what is your best time? Did you take any suggestions from any sprinter? Well, I know, no. The only time I timed myself was when I was running on a treadmill, and I was at that time I was training for PK and Dhoom 3 was happening. So I was running a lot, and I was trying to see how fast I can run. Exactly, I was trying to see. So I kept taking the thing faster and faster. So it went to 21 kilometers, and then I tore my hamstring. So then I came to know my limit. Thank you. Thank you so Thank you much. so Thank you so And much. I wish Thank you. this film glows globally also well. Wishing all the best to the entire team. Good luck. And by the way, Telugu audience andarki, Laal Singh Chaddha ante Chaddoda madam అని అడిగారు ఎవరో. కాదు బాబు, చెడ్డోడు కాదు, అది పేరు వాళ్ళది, ఇంటి పేరు లాగా. ఇక్కడ రెడ్డి రావు ఎలా ఉంటుందో అలాగా సింగ్ అండ్ చెడ్డాస్ ఆర్ ఇంటి పేరు అక్కడ. సో